So I need to have as precise a question. Gurcharan is going to help me to write down. Oh, मैं थोड़ी सुस्ती मार रहा कि नहीं तो जाके आगे पीछे लिखांगा. So in the presence I fell out, so she will help me. Is that okay, जी? Yeah. Oh, thank you. ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? हाँ जी? गुरलीन. Okay. उधर शुरू तो हुणे ही हो गया मैं पर जब तक याद कोशिश करा. हाँ जी. की पढ़ना आए हो तुसी? जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटी होंदी है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਸ ਕभी ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੀ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਯੂ ਕੈਨ ਐਡ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਐਂਡ ਰਿਟਰੈਕਟ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹੇਗਾ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਸਟਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੱਛਾ ਵੀ ਕੌਣ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਅਪੁਆਇੰਟ ਯੂਅਰ spokesperson. So from this row, give us a question, please. What do you want to learn in our course? Kaun kahega? Choice is free. I won't point out. Okay. Have you decided who should say it? Huh? These two rows? Okay. All right. It's all right. So who is going to say it? She wants to say. Oh, no. Okay. Hanji. अच्छा इनू स्पीकर दे उत्ते तुहाडी बेटा आवाज़ नहीं आ रही चंगी तरह because he has to record also things so either you try to speak bit louder or use the okay please make a question don't give us any background any story what is the question why every creature has a particular lifespan why every creature has a particular lifespan every creature at individual level okay yeah that's the question yeah I understand that so it will be why different organisms or species have different lifespan yeah that will be more precise because individual lifespan will make more problem for me to answer because so why different species have different lifespan ਕਿ ਚੂਹੇ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੈ so yeah That's the second question. Hello. We will not write it straight away because we need time. We'll come back to that again if we need that. First question taken, why different species have different lifespans? Achha, absolutely perfect question. We'll try to deal with that. Second question is equally valid. We are not writing just for the sake of keeping the control over everybody's choice. Hanji, tusi ji, in that row. Thanks. Thank you very much. So that's a collective question created. Very important question. You want to learn different aspects of aging, whether it's belong to like economically processes, physical processes, or at genetical level. Can you be more specific? Choose one area. Well, economy and sociology I cannot deal. Yeah, I'm a biogerontologist. How aging is different in particular region or geographical wildlife. India have less average. Okay. Yeah, that's a very appropriate. Life differ. Yes. Yeah. In the global situation, why different people different lengths of lifespan. Thank you. Anji. Loud. I have a very basic question. Why do we need to study gerontology? And increasing the... It's working? Increasing the life expectancy is the only purpose. There are many people who are quite aged and usually fed up of their life. There are 3 questions you have raised. One, that why do we need to study gerontology? Why do we need to study gerontology? Perfectly valid question. So second question नहीं लेना हाली, वो बाद च आएगा, क्योंकि नहीं तो सारे दी वारी भी नहीं आनी ना. All you asked 3 questions basically. तो 4 बंदे ने रहा. हाँ, because when we do. Yeah. and keep them for the next subsequent. No, here we are trying to just give a little shape to that.
your part, and I'm just feeling very impressed that you are thinking and participating, because I was a little bit afraid that maybe ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ bore ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, but at the moment it looks like that you are not getting bored and you are participating, so that instead of one you are giving me 3. So that's Hanji. What about any questions? So Yeah. what is the significance of aging? Like Significance, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, in which aspect? Social, philosophic, but like if nothing is waste in nature, so nothing is waste in nature. So then like we are all worried that we are aging with like lifespan. So we are doing a lot of researches to prevent aging. So like nature has created us. So what is the basic significance of aging with respect to nature? why nature has evolved aging? Yeah, why? Yeah, even the same words you can use. What's the natural significance of aging? Well done. That's a very interesting question. We will try to deal. Hanji. No, 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 sort of angle. It is on. You just have to put it less. So my question is, why the Is characters? this your question or this group's question? Yeah, so then we start with our question is. Okay. Yeah. Our question, my question. Okay. My question is that aging is termed as a and a old person is considered as same. Very. Okay. And Hanji, Hanji. Yeah. So why do we become child again in the old age? Okay. No, right. These are very, very interesting questions. Because at this state, I'm not questioning your premises. Yeah, your premises is that the characteristics of children or very early infants and old people are the same. Yeah, that's your starting point. So I will be asking that. Why do you think so? Yeah, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਡਰਾਈਵਡ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ, what are the basis of that premises? How do you know that is? But that's what the course will be. But the question, well done. Hanji. So my question is that Your group's question. okay, so our We question are is doing this group work also, please remember, because there is no individual competition here. Nobody is going to get individual medals or other. It's all group. We will sink or swim. Jina marna sang hai here. so I want to ask that we say that certain बाकियों को सुन नहीं रहा है. Speak it loud, please. नहीं, this is working, but you have to still speak so that. so our question is that we are saying that certain processes like they are responsible for aging. So how can we say that these are the processes that they are responsible? There may be a chance that there may be a certain process that is triggering these processes. For example, like we talk about the telomeres that are going to that are responsible for aging. What is the question? So how, sir, we know that these are like processes that are triggering aging? So there might be another chance that there are certain other processes. Question you have to write in the question paper. ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ what is the question actually. I understand what the question is. I will say it, but I want to hear it from you. Okay, what is take this. So how can we differentiate that there is no another process that is triggering the processes that we know that are causing aging? All right. First thing is to know that is basic. Still now have been quoted in literature that these are the factors which are maybe responsible for aging. So we start from there. Yeah, okay, so if she's right. So should we write that which factors affect aging, or which are the more what are the rate limiting step, out of different processes, which is more important or less important? Is that you are trying to ask me? Is that correct? For a group da okay, there are so many factors which affect aging. So which one is maybe more or less? Will that be okay, acceptable to you? It is inu formulate karo. Okay, next group.
Sir, our question is, does aging start, if we take time as a parameter, so then does aging starts from the point a person take birth, and does this aging depends upon different enzyme activities occurring during different stages of life? Make this question into 4 words. So basically, does aging even starts from the point a person get नहीं birth? ये बड़े 6-7 हो गए. So continue. Yeah, your question is that is going to be our start. Yeah. When does aging start? Does aging start Very good. from the नहीं point? when फिर कहो is a question. Actually, my question हाँ. हाँ के सवाल नू बोलो ठीक. Does aging starts from नहीं that's another way. Does aging start from birth or when does aging start? only does aging starts from the birth हाँ, point? The birth अच्छा. takes place. Okay, थोड़ी जी मैं लैंग्वेज ਦੀ ਵੀ correction ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ. You start this question in when does aging start, and you don't say when does aging starts. Grammatically mix up ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਭੂਤ ਕੰਬਣਗੇ. Okay, when does aging start? Okay ਜੀ. ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੀ? All right, which group is here? ਚਲੋ okay there. So just he raised the hand quickly faster than you. Yes. Our question is, once we understand about aging, Yes. can we delay or reverse aging? Can we delay or reverse aging? Fine, that's fine. Huh. Can we become immortal? That's the second question. Second part of the same thing. Yeah, we will ask that question when we'll reach that. Do you want to become immortal? Yeah? And why should we? So, okay. Anji. A ਤੁਹਾਡਾ A group C. So these were the 5 people. Very good. Very nice. Sir, is aging positive factor or not? Because we know from childhood, if we go to adulthood, we got some muscle power, something and good. But after adulthood, when we go to old age, it's not positive for us. So what factor counts for that? But yes, what is the relevance of aging, for example? Okay, what is good about aging? Yes, sir. Yeah, we'll have to talk about that. Yep. This side has been generally very quiet, actually. So, well, because Sir, our question is, can we control aging by yoga, Ayurveda, diet, and some improvement in our social culture? Okay, so there's the specificity of delaying and the prevention. Yes. There's the further. To remain young. Yeah. Oh. That was also again just to say remain young. Yes. Dr. Suresh is also going to talk in a big class, and the membership of this class is mostly the old age couples, and the topic they were suggesting was how do we stay young even in the old age. So Dr. Suresh has given the topic. The formula for eternal life. Yeah. So I will reveal that formula there, or we will talk here also. Going to reveal that formula to those so-called old couples. Sorry. Oh, that's the title of my book for children in Denmark. Perspective. Huh. In which age group you are and what would you like to know? Yeah. So they want to know. Ask because they are all It's too far away. too far away. But they can ask on behalf of their parents or grandparents. Yeah, so they are going to have problems with the. Okay, so in derived knowledge, the first step has to be we start with some observation. Why we are making this course. So what is the observation? Can you guess the observation here from this picture even? That question has been raised by. Yeah. So like this one shows, first of all, it shows that there is every kind of organism dies. We'll discuss that, is it true or not, is it correct or not. But then different organisms live differently, different lifespan. So starting point can be that. Why do we have a limited lifespan? And then it is different. So that's our starting observation. That's the basis of making this course. So that is where this exercise was about making the course. So what do we want to talk about? That is where this exercise was supposed to be. Oh, to see, you have all given fantastic list of questions. So these are all, either I could make individual questions like that, or with the magic of technology,
or the magic of television, like when they teach you cooking. So I have already summarized all your ideas, which you have given there, into this. That was just my little magic. I got your ideas, I did some hocus pocus, and this is actually you want to, and you have really fed all these aspects in one or the other way. Is that kind of outline okay with you guys? Yeah, so it starts from basically how do we talk about age, what is age, what is aging, what is death, why it happens, you know, why it happens, that was the question coming, why nature has allowed us to die out, then what happens, how it happens, what can be done, and why it should be done. Yeah? So this is the framework of the course. The book you have been given, that is just a compendium. Compendium is the meaning a little helping booklet to add to my lectures or our discussions in terms of little bit of information, where there are cross references and other thing that if you want to know anything in full detail from biology point of view, then you go and find it and read about it. Okay, we are not going to discuss all those kind of informatory stuff. Even in those lectures, there are lots of questions and ideas written. So those can be always read before or after that session. So which will add to your whatever we have been discussing. Even if you don't read them, it's okay. That will stay. At some other stage, you can read it. So that's the compendium I use in my teaching of biogerontology, which is similar, about 2 hours, 10 times. So that's how we go through the whole course. But every chapter has around 2-3 pages only. Yeah? So that's a ready-made material, and there are lots of other references given to you. You can read about that depending upon your interest and your research areas. So, how many are MSc first year students? So all the first, mostly said, okay, and then second year, all right, majority, and PhDs. Oh, okay, so there are 3. So you might get bored and very simple, some might feel too, but most of the time the things are going to come out from you anyway. Yeah, I will be just facilitating to get your ideas. So first thing comes, how do we talk about aging or age? जी मैं ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ? What's your age? 23. Okay, you ask me and I will say I'm 63. So what does it mean? What does it mean? Does it mean anything? What does it mean when you say 23 and I say 63? But if I have said just now, very nice, I am also 23. So how will you react? So you said I'm 23, and I thought, what a coincidence, I am also 23. Why are you laughing then? Because you gave me a number, and I also gave you a number. So numbers means what? When do numbers stop? How much you can count? Infinity. ਜਦੋਂ count ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, what will you do next? That's what my son used to ask me if I had to start counting. How long until infinity? Then he said, when I finish that, I will start again. Yeah, that's a simple thing. That's what it shows, that when we talk about age, is it just a number? And numbers always go in one direction, basically, in the arrow of time, up to infinity. So at some stage, some number, and at some stage we will die. But what is the importance of number? We all live by these numbers. So where do we use numbers for age? Is there any use? Because at the same time, if I tell you that actually, okay, I am 63, but I feel like 45. Many older people, if you ask them, they will give you that answer. Unless they are really suffering and having lots of problems. My father, who died at the age of 86, just even 1 month before his death, he used to say, I feel like 45. So his 45 and my 45 are the same number. So what do you think? So what does it mean to be I feel like 45? You may not be feeling 45. Yeah? You might feel like even a little bit older in certain situations, which will give you some advantage.
In enthusiasm, okay. Uh-huh. A person might be happy with his family. But why do we have to give a number? What does number mean? Huh? I feel that I can do a number of work in simultaneously in a single day. Now in lab work, I can do one work at the same time and a single day. So the efficiency of doing things has been decreased. Already. Yes. Yes, I personally feel this. This is Challenge some of our course then later on. Okay. so I am worried that when after 20 years, what I will do. Call yourself 50? No, I'm worried about my efficiency. That's a very important. As soon as we talk about age, we always use some number to answer that. You are going to say something. Hanji. But when we give the answer, we don't add that experience into bracket like he is at 23. He didn't at the same time add, okay, I don't know, oh, I am a very good runner or I am playing better. I don't know what he does. Yeah? So that I'm 23 and he hasn't started counting his achievements or his failures. Huh? So he just gave me a number. What's your age? You will also most likely give me a number. That's what we all do. But are numbers important? Do they have any social relevance? Where do we use numbers? Hanji. All right. So we use numbers to make certain decisions. Society. So you gave one example, the medicinal doses. Where else we use numbers in society? Right. That when should somebody start the school or not? Where else we need numbers? Hanji? Your right to vote, your right to marry, your right to have sex, your right to buy alcohol. All these are decided by numbers. Is there any logic for that? That's a very difficult story. Because the same like voting right. What's the voting right age in India? 18. Yeah. But about 10 years ago, what was the right? Yeah. Okay. So why did they change it? It used to be 21 for a long time. There are still lots of countries. There are 21 going around. Here it's 18. Why did they change the number? Same thing about right to driving. Driving license the kinni umar chahiye hai India vich. That's also 18. Like in Denmark, you can do it in 16. Yeah? And in America, I think that's between 15 and 16. So different countries, different rights. Same things about many. Like, the underage sex as a crime. Who determines that? In Denmark, sex under the age of 14 is crime. Yeah? But above 14, if they are both consensuous, it's absolutely okay. But I think in India, what is the legal right of marriage? Or do we have two separate rights? Right of marriage and right of sex? Yeah. So why some countries have two different numbers for that? Yeah. Like marriage right in Denmark is still, I think it's above 21. For foreigners actually who are coming in, it's 24. Yeah. So there is a law there that foreigners coming here in Denmark they should not be below age of 24 if they are going to be married. Otherwise they cannot bring their partner, because that is to reduce a lot of this wrong idea. But for their own country, if you are living there, then age marriage is 21. But whereas legal age of consensuous sex is 14. Yeah. So unconsensual sex then becomes rape. Yeah. So at all level. So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ. So that's where the word consensuous always comes in all the time there. So what else is, where do we need number in relation to aging? Somebody
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੋਲੇ ਜਾਤੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 'ਚ vaccination, that's again there is a clear so there is a clear cut age part, but then if we have to come into biogerontology also, the from old age point of view, where do numbers matter for society? Yeah, those are no, yeah, that gives that there is a biological, but that's again there is always a range, there is not a fixed number. Yeah, you cannot say puberty starts at also so much variable, but the right of voting doesn't vary like that. Yeah, so we are taking these common factors. So when we are becoming old, then where are the numbers are used? Just a second, we are getting very happy that everybody wants to talk, but then everybody should be able to listen also. Anji. Exactly. Retirement age. What is the retirement age in India? Oh, you are already decided. 58 for 2 more years. Right. So for up to 60. So automatic is 60. Yeah. Many of the Western countries, that automatic is around 65. It also used to be 60 or 58. Yeah. Here it varies. Yeah. Actually, government central universities, like they have 65. State universities have 60, and state university government employees have 58. So it varies from 58 to 65 in India. Yeah. Why we are having all these examples are that we give a lot of importance to numbers, but numbers are so easily manipulatable. As some India, which we basically the way we are living better lives, retiring at 58 or 60, we are actually retiring people without using their abilities. So that's why in Denmark, for example, first thing they did in academics, that first they made it up to 70, but then there was reaction from public and academicians that no, 70 is why are you forcing us to retire? So there is no retirement age. If somebody is willing to pay you, or you are able to raise your own grants or something, you can work if you decide. And that is also a very important social issue. Should there be a retirement age? Yeah, how should we judge people who can work and who cannot work, who should work and who shouldn't work? But governments use these numbers. So I'm talking so much against number, but numbers are the basis on which we generally organize our society. And that helps administration, bureaucrats, and in numbers only we talk about the next part, if I remember, where are we going? So if we talk about age in numbers, so it means that this is an irreversible, unidirectional, an arrow of time. So which means theoretically, this number can be anything we can reach. Yeah? That we can reach 1,000, 2,000, some stage. And if that group's question, can we delay it? Delay it, again the question will come, how long you want to live? So there also it will, so number basically gives us this illusion and possibility that it is an infinite process and it can continue. But then there is another way of talking about, okay, numbers are used also to measure these lifespans in different countries. Yeah? So this is a chart of average lifespan or life expectancy. We'll talk the difference a little bit later, of 222 countries, where the maximum average lifespan right now is in Monaco. That's from 2015 data. Lowest is in one of African countries, Chad. India is at 169th position in the world. First of all, immediately shows who had raised this question of the global variations of lifespan of human beings. It's a huge range. So, जिन्ना ने वो सवाल पूछा सी, that's a very, very important issue to describe why there is so much inequality. Is this due to our genetics? Are we different in different countries? Or if we divide even these numbers further based on gender, women in the first 150 countries or more, they live longer than men, but in the lower countries is maybe other way around. Why that's happening? So similarly there, so this question can be framed more and more. So if you want to know about what is the present estimations of people who are living and what is expected life,
expected life, or we use the word life expectancy, that what has been happening now, then these statisticians, they projected that if it continues like that, then maybe life expectancy is much longer than what is here. Like in Denmark, they calculate that a girl born in Denmark today can expect to live 100 years, life expectancy at present for a newborn child. Whereas this 2015 data, Denmark was, I think, oh, that's at number 48. Yeah? So these things are changing all the time. And that's a very important issue to discuss, why different countries still have such different lifespans. That's one kind of talk in technology we will be talking. Okay, that's the same thing which I have already mentioned, that these average lifespans in numbers have been increasing. And this is the world average given in 4 regions also. So more developed countries, they were 65 in 1965, and that has reached above 80. And then there are poorer countries. Basically, everywhere in the world, the improvements are happening, but they are happening at different rates and to different extent. The gap is still there. Should we aim for eliminating that gap? That's also the question for scientists and politicians and everybody. Okay, why should in some countries people can expect to live still below 50? Yeah, and in others they can expect to live 80, 85. Need these equalities or not? That's what sociologists will bring in this question. In theories, from scientific point of view, everybody should have equal opportunity at all levels, because science is the only stuff which, like yesterday, that potentially has the possibility to do good for everybody. And if living long is a good thing, then it should be good for everybody. So that also we need to discuss later on. That will be part of your question, that should we live longer? If living long is good, then living longer is better, and living longest is best. Huh? Over longest bar juga, jo bhi. So these are some ways of thinking about a subject. That yes, we can remember the data, we can put in the exam, be happy and get the result. But what do we want to do with those numbers? How do we then behave in our world policies, where some kind of conditions are keeping people live shorter than some other countries where people have the privilege of living longer? Why there is so much difference, and what can we do to eliminate or minimize the difference? These are some examples. So what is the maximum lifespan? I should, well, one is average lifespan we just talked about. Yeah? Then the other kind of thing is called maximum lifespan. Maximum lifespan means what? What do you think maximum lifespan, the term means? So what should, if you want to go out and do the research on that and find the data, how large a sample you need? Like for average lifespan, you need a sample of population. How many people are born, say, in 1900? So if there were 1 million people born, you keep following them, and then you keep drawing when did they die, and when did the last person die, then you cut the average lifespan. So life expectancy is the other way around, that this is what death rate has been, and this death rate, it continues from today onward, what will happen? Yeah? But there it needs population, millions of people data, large numbers. But to find maximum lifespan, what should be the sample size? Just a way of thinking in science, na? Okay, hundreds of thousands, Enam says that, or Iman says that, Iman, not Enam, because we had a class called Enam. So, Hanji, she says hundreds of thousands we need to be sure what is the maximum lifespan. Huh? How many people can live maximum? When you say he or she live, that's the record holder for maximum lifespan in human beings. How many people we need the sample size? Anywhere. Example, okay, for human species, or do you work with any animal system, Drosophila, or? No, even maximum lifespan of a rat in the laboratory.
rats you exactly. A sample size of 1. ਭਾਵੇਂ 1000 rats ਨਾਲ experiment you will start, they will be dying, and 1 will survive to die, the last man standing. So you need basically 1 sample size. And historically, of course, based on 1 sample size, there have been lots of stories. What do you know historically? Any claims about life? Who has lived longest in history, in mythology, even in stories? Hanji? What was his age when he died? That I don't know, but he lived through many eras. Yeah, okay. But do you have any number to give there? Yeah, oh, anybody else around that? Yeah, you better find it out. We'll need the number tomorrow. Because I was trying to find examples I couldn't find in Indian mythology, Parshuram. I have some other examples to show. Anybody else from any culture there are more numbers available in Christianity. Have you ever read any? Oh, yes, Justin. Yes. How much over? Have you read the Bible or you have just heard about it? Okay, can you give any number to Methuselah? That's the correct number, correct example from biblical characters. But again, these are mythologies. So biblical character says Methuselah was somebody who lived very long. He says above 900. Do you have a, because Bible says the precise number. I'm just testing whether you read your Bible carefully. I have read it carefully. We'll tell you that. Okay, who else knows any other examples? Haji? Yeah, I think that under Baba Buddha the bear the thalle koi likha number. The problem with that, okay, that's a claim again. We'll come to whether we accept her. That is going to around 170, I think, or yeah. So okay, you please find out what is the number for, because I would like to use these numbers in my. No. That is also based on from third guru to. Yeah. Yeah. Then it comes that how those numbers are derived. Can we trust them? Yeah. How do we calculate? Like just today, I was reading Punjabi Tribune, and there is a story. There are how many 400 people over the age of 114 in Punjab. Where is that number coming from? Because we'll give you the example. The scientists have every day's data. How many people are, and that kind of thing. If that happens, the Western world will just come and take over Punjab. And they're claiming this fellow is 120 and this is more than 200 people over the age of 114, and I will tell you how many really are. So there are always some stories. So biblical stories is a nice point to start with. There is the first man which God made, Adam. He lived 930 years. Methuselah, which Justin was saying, he lived 969. This is what Bible says. Yeah, we have no way of verifying or anything. And there was nothing written about Eve actually. The first woman. Then in the versions of Bible I was able to find, there Eve died 6 days after the death of Adam. So she was so heartbroken. So if you have been living together for 930 years, and then you are absolutely gone. So within 6 days she died. But those are the claims. But then there is a very interesting part. These are the paintings of Adam and Eve, and then Methuselah, and then Sarah. Sarah was 127 years old. But there is a selection happening at this place. Noah, where the flood stories there comes the flood, and Noah has to save the species. And then the number system changed. Suddenly from 900s, all the numbers came to hundreds. Yeah, so their oldest is 127. Even Moses, who brought those commandments, he lived 120. And at some stage, Bible says human lifespan is 120. Yeah. Hindu mythology is the story I found. The oldest where the numbers were given was for Bhisham in Mahabharata. But there is a huge range. That's again typical Indian style. There is no system. From 130 to 370. In more recent years, even where they claim this Tralanga Swami, 280 years, and he has a photograph. So that, and I think he died about 30 years ago. And Shivpuri Baba. These are all the stories, or all the time in newspapers you can get lots of claims. But there are a group of scientists who try to check that fact. And whenever
they have tried to check any claims. They are 99.999% false. Yeah, there is no such real evidence for such long-lived people. Indian mythology also talks about Rishi Muni. They used to live thousands of years. I don't know this Parshuramji 3 era. What does era mean? I always say they had a different way of counting. Yeah, so, because these are metaphoric languages. We cannot even take literally. And taking literally even the biblical claims, because those are all mythologies. You either believe in those stories, yeah, or you don't believe in that, because the whole world of Christianity starts with the creation of Adam. Yeah? So if you have the starting principle you challenge, you are in trouble. So that creates more problem. And then Adam, and after a few days he takes a rib out and makes a Eve. One rib less. And then these two brother sisters, then they produced children, and they produced a lot of incest happened for a long time, yeah, until it became large. Don't mind too much, but I have to make these comments. So, but these are the biblical stories. They have beautiful stories around there, a lot of value systems in every kind of religious culture. So what does science tell? Oh, okay, I found a gravestone in Danish churchyard while traveling around, and I found a stone where it's written, this fellow who lived 281 years. And his gravestone tells that. And I have tried to find the priest who keeps the record. That what is that? Because science doesn't believe in this number. There is some spelling mistake here. But the problem is when you make a spelling mistake in stone, it's very difficult to correct it. Because out of that it says, this is written in gratefulness to the services of this guy, Ole Faurskov, who served for 64 years. So if he only worked for 64 years and he lived 281, what the hell he was doing all that time? So either it is the 1658 should be 1858, or this 1939 maybe 17 something. We haven't been able to solve that out. This slide is basically for my Danish audience to tell them, because then they feel very interested in visiting that cemetery where this thing. So scientifically, but we have the data, this is the record. 122 years, 5 months and 14 days. A French lady, Madame Jean Calment, yeah, that is what she lived for in south of France, the city where Van Gogh, the painter, also used to live. Yeah, have anybody seen Van Gogh's paintings or anything? Yeah, yeah. So this is her age curve. I collected the pictures. In 1997, that record was set, and now it's 2018. Yeah? Nobody has broken the record. Will anybody break it? You think so? What do you think? 122, she died on that 4th of August 1997. Just like that. Why did she die on that day? Why not one day before or one day later? Again, that's an important question. Why do we die and when do we die? What are the factors which affect it? But will anybody break this record? Yes. Aaj di Punjabi Tribune de anusar that record has been broken 100 times already in Punjab only. Yeah. वो जो claim ne कि the world will be here with all their televisions and everything, fantastic. But whenever scientists check, they are all fraud. There are reasons for that fraud. There is a bad recording. Even in our generations, sometimes we don't know our exact date of birth. Yeah. ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ ਗਊਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ so that kind of, so don't take it seriously. There are other claims from Russia, from Brazil. Whenever scientists try to find the certificates or other methods of inquiry, the reason they gave people live so long in those countries is because they don't know how to count. Yeah, so that was because there will be people of the age of 80 or 90, but nobody 91, 92, from 90 immediately 100, 110, because they were mixing up the claims, because once you reach certain old age it was prestigious, so they will claim more and more. So ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ inflated ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ record ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
क्योंकि अज का पूरा प्लान तो खत्म होने के चांस घट है, पर चलो ये वाला हिस्सा मैं बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। गेम ऑफ नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक्स इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। व्हेन शी वाज 70 years old, yeah, when will that be? बुजुर्ग तो होनी शुरू होगी। The life expectancy of France at that time was around 72, 73, and that was the life expectancy. And in France, they have a system which still exists, that when you want to sell your house, and if you are an old person, you can sell your house at a cheaper rate than the full price. You know, it can be even 1/4 of the full price, but then the old person has the right to live there until their death. Yeah. So one advocate, very clever and demographer, statistician, कि 70 ਦੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, expected life is around 2-3 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੀ ਹੋਏਗੀ। Oh, he got it so cheap house, ਉਹ ਅਗਲੇ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਮਰੀ। In the meantime, the advocate died, his son died, but they had to keep on paying the money, monthly money. You know, she can live and you have to pay the money. You can buy at cheap rate, but then money, a little €1,000 equivalent, you have to pay until the death of the. This is the way for the old person to secure kind of a security in old age, money thing, कि ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ, because if you cannot trust your children or the government. So that is the famous story that Madame Jean Calment died much later than the death of our advocate or the buyer of the house. So ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। Who is the oldest person today in the world, or how old he or she is? What do you think? Don't read Punjabi Tribune, please. I was going to bring that cutting today to discuss with you, and I was getting so upset that that's information our Indian readership. Yeah, it's a big news on the second or third page, and even given a picture of somebody, some old man, 120 years old, and all his family. But even Indian scientists who keep track of that, they will never believe that kind of claim. So how old is the oldest person? When will we see whether the record can be broken? Can the record be broken? पहले तो ये गल है, क्यों? Why should it be broken? Yeah, that's a good answer. Proverb also for the records are made to be broken. because that raises a very important question already. You want to say something? It may not be broken. Huh? It may not be broken. Why not? Considering the kind of lifestyle we might not be living in the old days and the kind of lifestyle we are living right now, I feel it's difficult for us to reach that age. Then I have to go back one slide, 2 slides. Our lifespan are decreasing. The global lifespan, and every country, including Chad or even Nigeria, I don't know, even in that data, where does Nigeria stand today? There is no evidence to show that lifespans are decreasing. So that means lifespans are increasing, so somebody should be able to break it. Yeah, disorders are also increasing, but still we are living longer. How are we living longer? The only effect which is causing the decrease in lifespan in America right now is the obesity, fatness. Oda data aana shuru hoya. That is showing that maybe there is some decrease going to happen in the next 20 years, 2-3 years thing. In Russia, about 20 years ago, lifespan decreased for a while due to smoking. We have now recovered that. So right now, I don't know what Indian condition is doing to Indian lifespan. What's the average lifespan of India? It was in the figure. Yeah. But what is the projections with all that pollution, adulteration, and all these things happening? You think India is also on this curve going increasing or decreasing? So well, it doesn't look like. We don't have any data for anywhere it's decreasing. Yeah, only projection for America, there is calculation. But okay, Justin, that was just to answer your question, that we are going to live shorter. There is no evidence for that. We are going to live longer and longer. And will anybody break the record? The question comes, why not? Oh, that's not. The question comes, why not? Because this is now the data. We have to wait at least 7 years before we know whether this Madam Tanaka in Japan, she will survive. I know that she hasn't died yesterday.
Because yesterday I was checking the database. There is a website link given here, I think even there, where they keep day-to-day data for these very old people. Yeah? So she is the oldest lady, 115. This is her picture when she became 115 on 3rd of January this year. Doesn't look very likely that she will survive 7 more years. Nobody has come even, somebody came to 117 last year and she died at the age of 170. This is the oldest living man in the world out of 7 billion people. Again, it doesn't mean that scientists have contacted all 7 billion. ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਜੀ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਲੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ 175 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸਣ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆਨੀ ਆ 175 ਇਅਰਸ 올ਡ ਮੈਨ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸਾਥਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਂਟਿਸਟ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਦੰਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਟਿਊਬਰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਐਬਨੋਰਮਲ ਗਰੋਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਟ देयर इज नो ਟੀਥ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ 'ਚ ਬਿਲੀਫ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਕਿਲ ਫॉर दैट ਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬੈਸ 'ਚ ਪਈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਆਈਦਾ ਜਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਤਲੰਗਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਆ ਦੂਜੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਦੇ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਕਨਵਿੰਸ them that no these people didn't live all these hundreds of years. This is the scientific data. This is the I've tried to find the data for actually scientific data for Indian, who is the oldest living Indian. There is no data actually. All these are newspaper reports. Because India has such a large population, so they haven't been able to find. But it's thought it may be somewhere up to around 110. Because right now in the world, according to counting, until last week, there were 33 people who were over the age of 110 in the whole world, 7 billion population. Sirf 110 bande. Now, how many women and how many men there are? Out of 33 people whom we call super centenarians. When you reach age 100, we call them centenarians, because they are a very important sample for research also. We'll talk maybe later on that. So these super centenarians over the age of 110, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੇ. So how many men and how many women in this group of 33 people you think there are? Take a guess. It's again a guess of numbers. You might be revealed ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਠਾ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਨਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ 33 ਨੂੰ 60% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ 3 men and 30 3 okay that's what where is this coming just ਤੁਸੀਂ ਲੋਟਰੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ 60% 33 will be what 20 any other proportion because that will also raise a very important question for gerontology. Okay, just to save time, he's right. ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੀਟੀ ਫੇਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਪਿਓਰ ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵੀਲਡ ਨੌਲੇਜ ਆ ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋਟਰੀ ਆਫਟਰ ਆਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਚਾਂਸ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 1 in a billion ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਟਸ ਨਾਟ 3 and 30 is 30 is 2 and 30 that was until last week ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸੋ 2 men and 30 ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਮਸਾਜ਼ੋ ਨੋਨਾਕਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਓਨਲੀ 2 ਬੰਦੇ 2 people 2 men over the age of 110 and 31 women again a very very important question why all questions go towards why question what is that genetics is that sociology is that luck is that just whatever how do we explain that at some stage we will learn how to think about these questions there may not be any answer this course is not going to give many answers it will be raising some questions only so that is what the situation today is what is the next part okay if not in numbers so that was the story of numbers this is a measurement we are using for all so if we don't want to use numbers while talking about age aging death what else we can use this picture gives a little clue
try it. What are the other ways of talking about age? She says stages of life. Physical appearance. Oh, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ. Okay, that's valid way. Now, without you, so we are not bringing any here. What are the other things? A painting is a very famous painting, I think, which draws the lifestyle. Yes, that's right. We talk about one fact here. The life as a continuum, it is continuous but limited, finite. So that fact then takes away this infinity problem. Okay, the number is also going to be finite and the numbers are not very large, 122 so far. It may become more, but how more, that also we can't say. 123, 150, 200, 500. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮਸ ਸੁਣੋਗੇ, ਔਬਰੀ ਡੀ ਗ੍ਰੇ ਵਰਗੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 5000 ਸਾਲ ਜਿਉ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ 1000 ਸਾਲ ਜਿਉਏਗਾ he is already living and is about 60 years old. ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਔਬਰੀ is a pretty well known scientist. ਉਹ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਈਏ ਕਿ ਨਾ ਲਈਏ, because he is not an idiot who is making a claim. He is a mathematician, he is a computer scientist, and he claims that we are going to live 5,000 years, and the first person to become 1,000 is 60 years old. You just have to wait 940 years, whether that's true or not. 940 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਥੂਸਲਾ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਥੂਸਲਾ ਤੇ 969 ਸਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਾਲਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਵਿਲ ਟਰਮੀਨੇਟ. ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਬਟ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਫਾਈਨਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋਜ਼ that there is nothing which is living forever. ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਜਾਂ ਲਾਈਫ origin ਹੋਈ ਲਾਈਫ ਤੇ, we don't think there has been any organism which has been living continuously for that. Are there any immortal populations? We'll maybe talk tomorrow. So then that fact has to be accepted. I will repeat the same thing ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਅਪਸੈਟਿੰਗ. the argument of also many scholars that origin of religion, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਰਿਲੀਜਨ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਉਮਰ ਜਿਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੂਛੜਾ ਖਤਮ ਮਾਮਲਾ. ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੁੱਧ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੰਜੀ ਛੁੱਟੀ. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲੋਕੀ ਸਨ, ਤਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਤੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਹਾ. ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ. ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣਗੇ. ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉੱਠਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਮਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਮਰਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਉੱਠਣਗੇ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਉੱਠਣਗੇ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ. ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 33 ਸਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ 33 ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੂਲੀ ਚਾੜਿਆ ਸੀ ਉਹ 33 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਸ ਉਮਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਆਪ ਸੂਲੀ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਏਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ. ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਫਰਟ 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ. ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੇ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਐਸਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ. ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਰਹਿ ਗਈ. ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ. ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ. ਪਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਜਨਮ ਤਰੀਫ, ਜਨਮ ਪੁਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਤਸੱਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣ. ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ
ਦਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਸਟੈਪ ਕੋਰਸ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੂਜੇ। ਮੈਂ ਉਸ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਹਰ ਰਿਲੀਜਨ ਨੇ ਆਫਟਰ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਥ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਏ ਈਜ਼ੀ ਜੌਬ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਿਲੋਸਫਰਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਲੋਸਫਰ ਹੈ ਸਰਨ ਕਿਰਕਗੋਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕਿਰਕਗੋਆ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੈਮੇਟਰੀ। ਬੜਾ ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਲਡਸ ਮੋਸਟ ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ ਫਿਲੋਸਫਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਰਪਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਵੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋ ਕੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰੋ। ਮਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੋਂਚਲੇ ਵਾਲੇ ਅੰਗੂਠਾ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦਈ ਜੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਜੇ ਕਿ ਮਰਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਕਟ ਫਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਲਰਨ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਾਈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਟਾਰਟ ਲਿਵਿੰਗ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡੈਥ ਦੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਟੇਜਿਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਏਜ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੇਜ, ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟਾਂ ਨੇ 4 ਸਟੇਜਿਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੀ ਸਟੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਯੂਥ ਦੀ ਸਟੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਟਰ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਐਂਡ ਓਲਡ ਏਜ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਜਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੈਨ ਵੀ ਨੀਡ ਸਮ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਬੇਸਡ ਔਨ ਵਾਟ, ਅਪੀਅਰੈਂਸ, ਫੰਕਸ਼ਨ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਮੈਂਟਲ ਅਬਿਲਿਟੀ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ 7 ਸਟੇਜਿਸ ਲਿਖੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੁੜੇ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ? ਨੌਲੇਜ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਕੱਲ੍ਹ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਵਨ ਸ਼ਬਦ ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਸਟੇਜਿਸ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਕੱਲ੍ਹ ਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਸੋ ਸਟੇਜਿਸ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਮਸਟ ਡੀਲ ਵਿਦ ਪੀਪਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਜਿਸ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਬਟ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਓਕੇ ਕੈਨ ਵੀ ਅਪਲਾਈ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਕੈਨ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਦੈਟ ਸਟੇਜਿਸ ਐਟ ਗਰੁੱਪ ਲੈਵਲ ਔਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਫਾਊਂਡ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹਾਂ। So these are very important issues which we'll be talking about. That's one way to talk about age, death, life. Okay, we are in different stages of life. That will also give us answer कि भी aging कदों शुरू हुंदी है ते कदों नहीं शुरू हुंदी। ते पर aging दा ये question आज दे plan विच ते हैगा कि गल हो रही है कि life is finite. Life sooner or later is going to finish. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ 115 ਸਾਲ ਵਾਲੀ 122 ਤੇ ਪੁੱਜੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਰੇਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ। ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਟਰਮੀਨੇਟਡ, ਬਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ? ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੈਥ ਦੀ ਸਵਾਲ ਸਰਨ ਕਿਰਕਗੋਆ ਦੇ ਮੈਂ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਡੈਥ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਿ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣੋ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਨਾਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਟਸ ਲੱਭਣੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਸ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ ਔਰ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ, ਹਾਊ ਵਿਲ ਵੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਵਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। So life, what are the properties of life? Will you do this kind of thinking at home? ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਫ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਨੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਮਿਨੀਮਮ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ? ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਿਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ? ਅੱਛਾ, ਸੋ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਓਕੇ, ਬਟ ਦੈਨ ਆਈ ਨੀਡ ਅਗੇਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਫਰੋਮ ਯੂ ਗਾਈਜ਼
4-5 groups. Just think about it. हाँ तुसी आपस च ग्रुप बना के अपनी डिस्कशन च करते हो, बाद च वेला मिलता है ये, क्योंकि वो बनया बनाया आंसर देने च मैं इंटरस्टड नहीं हाँ जी। तो इन्हों को इंडिविजुअल कढवान च थोड़ा टाइम हाली होर लगेगा, क्योंकि आई वांट दैम टू थिंक अ लिटल बिट मोर अबाउट, इवन इफ यू गो एंड रीड इन गूगल और वेयर एवर, डजंट मैटर, क्योंकि जो वै तोते का रटिया होया भी डेफिनेशन बोल सकते हो, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕਾਏ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਐਨੀਥਿੰਗ ਯੂ ਸੇ। ਸੋ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ। ਈਵਨ ਵੈਨ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਲਾਈਫ ਇਨ ਏਜਿਸ ਐਂਡ ਸਟੇਜਿਸ ਐਂਡ ਅਦਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਫਿਰ ਇਟਰਨਿਟੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਾਂ ਨੇਚਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਇਮੋਰਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਡੋਂਟ ਨੋ ਵੈਦਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਇਮੋਰਟਲ ਹੈ? ਕੈਨ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ? If I say that no organism is immortal, is that correct or wrong statement? It's correct. She says correct. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। What about bacteria? ਲੋਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਰ ਇਮੋਰਟਲ। ਸੋ ਵਾਈ ਡਿਡ ਯੂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦੈਟ? ਹਾਂ, is there anything which is immortal, which has been living forever or which can live forever? ਇਹ ਅਮੀਬਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅਮੀਬਾ ਇਮੋਰਟਲ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਫਿਰ and ਇਹੀ ਹਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਇਮੋਰਟਲ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਅਪੈਰੈਂਟ ਇਮੋਰਟੈਲਿਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਇਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 1 ਤੋਂ 2, 2 ਤੋਂ 4, 4 ਤੋਂ ਜੇ ਇੰਜ ਉਹਨੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 20 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਇਜ਼ ਆਫ ਦ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਮੀਬਾ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਮਦਰ ਡਾਟਰ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਮਦਰ ਐਂਡ ਡਾਟਰ? ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਮਦਰ ਤੇ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਥੋਮਸ ਨਿਊਬੋਰਗ, ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਲੀਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਏਜਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਹਾਈਡਰਾਲਿਕ ਗਰੋ ਕਰ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਵੀ ਇਮੋਰਟਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੇ 1 ਲੱਖ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਸੋ ਇਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਗਰੁੱਪ ਔਰ ਇਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਇਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਸੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਇਮੋਰਟੈਲਿਟੀ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਇਮੋਰਟਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਮੋਰਟਲ ਪਲੱਸ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਮੋਰਟਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਬਣਿਆ ਦ ਲਾਸਟ ਕੌਂਸਟਰ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਜੇ ਉਹ ਹਾਲੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਪਛਾਣੀਏ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਲਿਵ ਇਮੋਰਟਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਇਮੋਰਟਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਜ਼ ਇਟ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ? ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਲਾਈਫ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਹਾਲੀ ਰਿਸਰਚ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਮੈਥਡ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਮੋਰਟਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀਏ, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਕਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੇ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਈਨਮ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 3-4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮੋਰਟਲ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹਿਊਮਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹਾਊ ਵਿਲ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਦੈਟ ਅ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਇਮੋਰਟਲ। ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੈ। ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਏਜਿੰਗ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀਕੁਆਇਆ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 6 ਕਿ 7, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਮੈਂ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਖਤ ਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, a tree carries all its dead population with it। ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਡੈਡ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨਗੜਦਾਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੀਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਯੰਗ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਖਲੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਦੀ ਸੈਨੇਸੈਂਸ ਏਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਕੌਨਸੈਪਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਐਨ ਜੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਗਲ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ 15,000 years old। ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਫੰਗਲ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਡੈਡ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਟਰੀ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿਧਰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਵੇਖੋ 15,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਫੰਗਲ ਕਲੋਨੀ। ਬਟ ਦੈਟਸ ਅਗੇਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੈਰਿੰਗ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਜਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਚੱਲੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਬਥੇਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਈਟਮੇਅਰ ਦਾਣੇ ਆ, ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਰਾਇਜ਼, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸੇ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਇਸ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਖੁਰਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਆਦਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਖੁਰਕਦੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਖੁਰਕਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਕਰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਨੌਨ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਫਰਕ, ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਹਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਗਲੀਲੀਓ ਨੂੰ, ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਨੂੰ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਤਵੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਲਿਖਦੇ ਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਸਕਾਲਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਲਾਤਾ ਸੀ, ਬਾਇਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੋ ਸਾਇੰਸ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਅਥੋਰਿਟੀ ਇਨ ਸਾਇੰਸ। ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਰਵਿਨ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਰੇਸ਼ ਰਤਨ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ
ਜੇ ਡਾਰਵਿਨ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੂਜੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਆਈਡੀਆ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਰਵਿਨ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਪੈ ਗਈ ਆਪ ਛਾਪ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੀ ਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਹਾਲਡਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਰਸਲ ਮੋਰਿਸ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੁਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਾਰਵਿਨ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪੈਨਿਕ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਈਡੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟੀ ਸੀ ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ। ਤੇ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਬਣੀ ਕਿ ਡਾਰਵਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੱਧੀ ਕੁ ਸੱਚ ਅੱਧੀ ਕੁ ਝੂਠ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਜੈਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਦਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਈ ਹੈਵ ਕਿਲਡ ਗੋਡ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਉਹਦੇ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਾਰਵਿਨ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 7 ਕਿ 8 ਸਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਰ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਇਨਟੋਲਰੈਂਟ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੋ ਟੰਗ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੰਬੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਜਾਣਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਈਬਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਲੇਗ ਪਾਤੀ, ਮਾਰ ਬੰਦੇ ਭੰਨਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ 7 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਹਾਂ ਐਕਟ ਆਫ ਗੋਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਹੈ। ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂ ਹਾਜ਼ੀ ਭਰੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਸਾਡਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਪ੍ਰੀਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਗਲੈਪਾਗੋਸ ਜਾਣ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਵਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ। 20 ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਨੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੋਟੀ ਮਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਰਵਿਨ ਨੇ ਕਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ 2 ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਥੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੇ ਚੇਂਜਿਸ ਆਏ। ਇੱਕ ਸੀ ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਦਾ ਚੇਂਜ। ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਇਨ ਦ ਇਮੇਜ ਆਫ ਦ ਗੋਡ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੋਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹੀ ਸੈਂਟਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਵਰਲਡ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਸੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਨਥਿੰਗ ਇਨ ਦ ਸਕੀਮ ਆਫ ਦ ਹੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਪੌਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਪੋਲੀਵਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟਰੋਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਧੇ ਬਾਬੇ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਧ ਗਿਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆ ਕੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ।
ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, one part of the universe, but you are not the center. ਦੂਜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਫਿਰ ਆ ਕੇ 1857 ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਛਪਦੀ 1865 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਡਾਰਵਿਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਸੱਚਾ ਮੁੱਚਾ ਖਤਮ। ਓਕੇ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀਆਂ।